Hello student. So today we are going to start our first topic from the chemistry second. As like last semester, the chemistry paper second belongs to me and Bhagat sir. So from the paper second, half of the parts belongs to me and half of the part is belong to Bhagat sir. Okay, so same thing which I have told you in the last semester also. So here you need to do your preparation accordingly. Okay, all right, you have to take out your notes accordingly. So this is chemistry paper second. So this is what the book which we are going to refer. This is a state publication. Simultaneously we are going to follow the Himalaya publication also, but I have taken most of the photocopies from the state publication. The reason is the matter is given in more elaborated form, and the presentation is good, and that is the reason why we are going to follow this. But for the question answer also, we are going through both the publication. Okay, so now I will just introduce you to the syllabus, about the syllabus which I am going to deliver to you. Okay, so see, for the chemistry paper second, you would have 3 units. Okay, you would have 3 units. So 1.5 unit belong to me and 1.5 unit belongs to Bhagat sir. So this is what one of the unit which I am going to talk to you during this lecture series. So first of the topic from the unit first of the chemistry paper second is ionic equilibria. This topic you have already studied in the 12th standard, 11th standard. But as I told you that again, as you came to the basic sciences, you are going to start everything from the basic. Okay, what you have learned in the 11th and 12th standard also. Okay, now second topic is molecular spectroscopy. Molecular spectroscopy, and here the third topic is solid state chemistry. Solid state chemistry. So ionic equilibria is for 7 lecture, molecular spectroscopy is for 4 lecture, and solid state chemistry is for 4 lecture. Okay, so we will cover all the syllabus in this way. Now see, this is a part. Okay, this is a part which I am going to cover from your syllabus: the ionic equilibria, molecular spectroscopy, and solid state chemistry. Okay, now these two topics, they are belongs to the paper first. Okay, they are belongs to paper first. So sir will that either Bhagat, either Sagar sir or Ghumre sir will cover these two topics, but I am going to cover ionic equilibrium, molecular spectroscopy, and solid state chemistry. Okay, so ionic equilibrium, first topic. Ionic equilibrium. What is ionic equilibrium? We know that when we add a sugar into the water, when we add salt into the water, what happens? That sugar get dissolved, salt get dissolved in the water. But if you start to add sugar again and again to the same amount of water, okay, you are taking 1 glass of water and you are adding 1 by 1 tablespoon in that water, there is a particular limit. After that, that sugar will not dissolve in the water. Okay, so the same thing you have studied in 11th and 12th standard. So we'll see in detail how that affects the concentration is there, temperature is there, different factors are there, how that things are affecting the solubility of these electrolytes. Okay, now what is electrolyte? Electrolyte is any substance. Any substance when that is added in the water or any solvent that get dissociated and that forms cations and anions. Okay, that forms cations and anions. Okay, cation carries positive charge, anion carries negative charge. So मीठ जर पाण्यामध्ये टाकलं
it will give Na plus and Cl minus, and that process is called, जे ते dissolve होता है ना, ions तयार होता है, that process is called ionization or dissociation process. For your kind information, strong electrolyte, जे strong electrolyte आहे, they get dissolved 100%. They get ionized 100%. But weak electrolytes are not ionized to the 100%. They ionize partially. They ionize partially. In this topic, we are going to focus both strong electrolyte and weak electrolyte. Okay, जे पूर्णपणे पाण्यामध्ये विरघळतात त्यांचाही स्टडी करणार आहोत, आणि जे पूर्णपणे पाण्यामध्ये विरघळत नाही त्याचा देखील या ठिकाणी आपण काय करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत. ओके, strong electrolytes are there, they fall into 3 categories. त्याच्या 3 कॅटेगरी आहेत. कोणत्या? एक स्ट्रॉंग ऍसिड कॅटेगरी आहे, त्याच्यानंतर स्ट्रॉंग बेसिस आहे, आणि सॉल्ट्स आहेत, जे की पूर्णपणे काय होतात, पाण्यामध्ये किंवा सॉलिड मध्ये डिझॉल्व होतात. आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आहे ते काय, वीक ऍसिड किंवा वीक बेसिस आहे. सॉल्ट्स आर नॉट देयर, वीक ऍसिड और वीक बेसिस, दे डिझॉल्व पार्शियली, काही प्रमाणामध्ये ते पाण्यात किंवा कुठल्याही सॉल्व्हेंट असेल त्यात डिझॉल्व होतात, पूर्णपणे मात्र होत नाही. These are some of the examples. Strong electrolytes. So strong acids are the strong electrolytes. Strong bases are the strong electrolyte. And salt है ना, हे बघा, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 है, हे जे पाण्यात टाकले है ना, these are the salts. They form plus positive ion and negative ions. They when added in the water, they also forms positive ion and negative ions. Okay. So HCl acid आहे, HNO3 acid आहे, H2SO4 is also acid, then HCl4 is also acid. Okay, these are the bases. Okay, all these are the strong acids, these are the strong bases, all these are the salts, and few more salts are there. For weak electrolyte, as I told you that weak acids and weak bases are the weak electrolyte. ते पूर्णपणे पाण्यात डिझॉल्व होत नाही. ऍसिटिक ऍसिड, जे की व्हिनेगार तुम्ही बरेच ऐकलं असेल, ऍसिटिक ऍसिड ते 5% सोल्युशन जर याचं असेल तर त्याला व्हिनेगार म्हणतात. देन दिस इज व्हॉट H2CO3, H3PO4, HCN, these are the substances. Okay, these are the weak acids. Again, weak bases are there, ammonia आहे, pyridine is there. So these are what the weak bases. When they added in the solvent or when they are added to the water, they are not get dissolved completely. Okay, hence they are called weak electrolyte. मला वाटतं कन्सेप्ट क्लिअर झाली असेल, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे. ओके, स्ट्रॉंग हे पूर्णपणे आयोनाइज होतात, वीक हे पार्शियली किंवा काही प्रमाणातच त्या ठिकाणी आयोनाइज होतात. ओके, मग किती आयोनाइज होतात, किती प्रमाणात आयोनाइज होतात, दॅट कन्सेप्ट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनायझेशन. किती डिग्री म्हणजे किती प्रमाणामध्ये आयोनाइज होतात, अँड दॅट इज गिवन बाय लेटर अल्फा. ओके, सो अमाउंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन समजा 10 मॉलिक्यूल घेतले आणि त्यातले 5च मॉलिक्यूल डिसोसिएट झाले तर 5 तसेच आहे, राईट. सो अमाउंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड, किती 5 डिसोसिएट झाले, आपण इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन किती होतं समजा 10 होतं. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग. ओके, प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज हियर. What factor affects actually the nature of electrolyte is very important for the degree of ionization. Electrolyte जर स्ट्रॉंग असेल तर टोटली आयोनाइज होणार आहे, इलेक्ट्रोलाइट वीक असेल तर तो टोटली आयोनाइज होणार आहे. टेम्परेचर, साखर पाण्यामध्ये टाकली, चहा पण जेव्हा बनवतो सुरुवातीला थंड पाण्यात साखर टाकली तर दॅट नॉट गेट डिझॉल्व कम्प्लिटली, पण ते पाणी जर तापवलं तुम्ही तर त्याच्यामध्ये साखर फटकन विरघळते, राईट. सो टेम्परेचर इज ऑल्सो affecting the degree of ionization. कॉन्सन्ट्रेशन आहे, कॉन्सन्ट्रेशन कमी प्रमाणात, मी सांगितलं सुरुवातीला 1 चमचा टाकला पाण्यामध्ये साखर डिझॉल्व होईल, 2 चमचा डिझॉल्व होईल, 4 चमचे डिझॉल्व होईल. पण तुम्ही 10 चमचे 1 ग्लास पाण्यामध्ये टाकली तर साखरेचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलंय, अल्टिमेटली त्याचं डिसोसिएशन किंवा आयोनायझेशन काय होणार आहे, कमी होणार आहे ना. आयोनायझेशन इन्क्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतोय बघा. जसं तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन कमी करा तर आयोनायझेशन वाढेल, पण कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढवलं तर आयोनायझेशन काय होणार आहे, दॅट इज गोइंग टू बी डिक्रीज. नेचर ऑफ सॉल्व्हंट, सॉल्व्हंट जर पोलर असेल, जसं की वॉटर इज व्हेरी पोलर. ओके, पोलर म्हणजे त्याचा डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट जास्त असतो, चार्ज पोलरायझेशन जास्त झालेलं असतं त्याच्यामध्ये. ओके, this concept you may get clear in the organic chemistry. Okay, that is not the part of here the analytical chemistry, but
काय आहे की त्याच्यामध्ये चार्ज पोलरायझेशन होतं. ऑक्सिजनवर निगेटिव्ह चार्ज आहे, हायड्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, आणि मग काय होतं की त्या ठिकाणी जास्त डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आहे. ओके, चार्ज पोलरायझेशन झालं आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्याच्यामध्ये हे सबस्टन्सेस पटकन डिझॉल्व्ह होतात. ओके, आणि जेवढा तो नॉन पोलर असेल सॉल्व्हंट, तर हे सबस्टन्सेस डिझॉल्व्ह होत नाही. आता नॉन पोलरचं जर एक्झाम्पल द्यायचं असेल तर मी तुम्हाला पेट्रोल सांगेल, पेट्रोलमध्ये, किंवा रॉकेल सांगेल, रॉकेलमध्ये साखर टाका, पेट्रोलमध्ये साखर टाका, आणि ती अशी बाहेर ठेवा, ती साखर डिझॉल्व्ह होणार नाहीये त्या पेट्रोलमध्ये, कारण पेट्रोल इज अ नॉन पोलर सॉल्व्हंट. ओके, और दॅट इज नॉन पोलर ऑर्गॅनिक सबस्टन्स लिक्विड. प्रेझेन्स ऑफ अदर आयन, दुसरे आयन जर जास्त असतील तर त्यात पण डिसोसिएशन जास्त होत नाही. पाण्यामध्ये जर ऑलरेडी तो मीठ असेल, त्याच्यात जर नंतर साखर टाकली तर ती साखर तेवढ्या प्रमाणामध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही, कारण ऑलरेडी त्याच्यामध्ये एवढे आयन्स, ऑलरेडी देर आर billion or trillion numbers of iron are present in that water. So how that water can adjust or that can dissolve the sugar molecule also, that is very difficult, है ना? So that is also the factor plays very important role and affects the degree of ionization. Now we'll see next concept, ionization constant. What it indicates? तो काय आहे? Constant आहे. कोणता constant आहे? Ionizationचा constant आहे. Okay, as I told you that we are going to focus for the strong and weak electrolyte. Here we are looking for the weak electrolyte concept now, here in the ionization constant. See, consider a weak electrolyte Ba. हा Ba dissociate झाला, weak electrolyte आहे, म्हणजे पूर्णपणे dissociate होईल का? Definitely no. So it dissociate partially as a B plus and A minus. मग काही few number of moles or some number of molecules are still present of what? Ba in that solution. Okay, so rate of forward reaction, how that is rate of forward reaction is given, that you have already learned in physical chemistry in 12th standard only, and that is again there in the physical chemistry of FIBSc also. So rate of forward reaction is given by Kf into Ba, concentration of reactant. Okay, Ba is a reactant. Rate of reverse reaction is given by Kr into concentration of product. Okay, product पासून reactant होतोय, तो रिव्हर्स रेट आहे, आणि रिएक्टंट पासून प्रोडक्ट होतोय, तो फॉरवर्ड रेट आहे. राइट, बट ऍट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिव्हर्स रिएक्शन और बॅकवर्ड रिएक्शन, है ना? हे बघा, दिस इज इक्वल टू दिस, हे दाखवलेलं आहे आपण. सो बाय टेकिंग these two equation, what happens? Kc is equal to Kf upon Kr. What is Kc? Kc we are going to tell here as a dissociation constant or ionization constant. Okay, that is there. See, Kc is equal to Kf upon Kr. By rearranging this equation, what we will get? Kf upon Kr is equal to concentration of B plus into concentration of A minus upon B. Right here. So since the reaction is a dissociation or ionization, so Kc is conventionally represented as a Kd, that is a dissociation or ionization. D for dissociation, okay, or you can say ionization. म्हणून तो Kc ने represent करायचा, instead of C they are using Kd. This is only the matter, okay, don't get confused. So Kd is equal to this, what? Concentration of B plus into concentration of A minus upon Ba, है ना? हे काय प्रोडक्ट तयार झालेला आहे, है ना? हे डिसोसिएटेड आयन आहे, आय कॅन से प्रोडक्ट हियर, कारण लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय करतोय म्हणून. ओके, दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज, and this is our reactant, you can say. Okay, so in terms of C and alpha, the concentration of B plus and A minus. So as we know that जेवढे मॉलिक्यूल बी चे तयार होणार आहे तेवढेच ए मायनस चे तयार होणार आहे, कारण बीए पासून एक बी आणि एक ए तयार होणार आहे, म्हणून बी प्लस इज इक्वल टू ए मायनस इज इक्वल टू अल्फा सी. अल्फा सी रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन पहिल्यांदा जर अल्फा असेल तर प्रॉडक्ट काय असणार आहे? 0 असणार आहे. ओके, प्रॉडक्ट काय असणार आहे? सॉरी, रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आय कॅन शो हियर एज अ अल्फा सी फॉर अंडरस्टँडिंग. ओके, दिस इज अल्फा सी. Okay, now here in this case you can see here the concentration of
B plus and A minus as a 1 minus alpha into C. 1 minus alpha into C. This is not alpha C. Sorry for this. This should be 1C. This should be 1C. Already I have told you in the last semester. So by mistake, I have written here as alpha C. It is 1C. तर काही वेळानंतर हा काय किती तयार झालाय अल्फा सी मॉलिक्यूल तयार झाले. हे किती तयार झालेत अल्फा सी. कारण ए आणि बी सांगितलं मी तुम्हाला ना. हा बी आहे समजा, हा ए आहे. ओके, आणि हा तुमचा स्टार्टिंगचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे बीएचं. ओके, ते किती आहे 1C आहे. तर काही वेळानंतर काय हा अल्फा सी तयार झाला, हा अल्फा सी झालाय, म्हणजे हा किती असणार आहे राहिलेला 1 मायनस अल्फा इंटू सी असणार आहे. 1 मायनस अल्फा इंटू सी असणार आहे. म्हणून काही वेळानंतर काय दाखवलंय तुम्ही, बीचं आणि एचं कॉन्सन्ट्रेशन काय अल्फा सी आहे, बट बीएचं किती राहिलं इथे 1 मायनस अल्फा इंटू सी झालाय, कारण ते लेस झालंय. 1 मधून किती लेस झालाय अल्फा. सी इज फॉर कॉन्सन्ट्रेशन, अल्फा काय झालाय लेस झालेला आहे. तेवढं कॉन्सन्ट्रेशन प्रॉडक्टचं बनलेलं आहे. ओके, सो defining the dilution V as a volume which contain 1 mole of electrolyte, V is equal to 1 upon C. V is equal to 1 upon C. Okay, how defining the dilution V as a volume which contain 1 mole of electrolyte. So substituting this in above equation, in this equation, okay, this will become Kd is equal to alpha square upon 1 minus alpha into V. हा न्यूमरेटर ला आहे, हा जर खाली आला, सी हियर व्हाट विल हॅपन, हा सी जर खाली आला तर कुठे जाईल तो याच्या डिनॉमिनेटरला जाईल. राइट, या ठिकाणी येतो, म्हणून तो काय, and 1 upon C is a V. Here it is, right? So that's why here V comes over here. Okay, now for weak electrolyte, जर वीक इलेक्ट्रोलाइट असेल तर त्या केसमध्ये काय होतं की डिसोसिएशन हे फार फार कमी असतं. अल्फा इज व्हेरी व्हेरी लेस, म्हणून तो आपण काय करतो निग्लेक्ट करतो आहे त्या केसमध्ये. फ्रॉम वेअर वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट, फ्रॉम दिस इक्वेशन. From this equation we are going to neglect this alpha, therefore 1 minus alpha will become equal to 1. So this equation will become Kd, this equation will become Kd. Okay, 1 minute. Now this equation will become Kd into alpha square upon V. Okay, into V, because 1 minus alpha is equal to 1, as alpha is very very small for weak electrolyte. Okay, you can see here, see Kd is equal to alpha square upon V, therefore alpha is equal to square root of Kd upon V. Okay, this you know. Okay, this is very simple equation and you must be able to understand at this level. Okay, so Kd is a constant, alpha is inversely proportional to V. So by knowing the value of Kd, alpha can be calculated. By knowing the value of Kd, alpha can be calculated. Okay, now see, for a moderate electrolyte, moderate electrolyte ला तुम्ही अल्फा काही निग्लेक्ट करू शकत नाही, कारण मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइटचं डिसोसिएशन जास्त होत आहे. आणि अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, म्हणजे त्याची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जास्त आहे, त्याच्यामुळे वी कॅन नॉट निग्लेक्ट फॉर द मॉडरेट अँड स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. Okay, so I just cross over here. So see over here how we can write the above equation. हे इक्वेशन मध्ये इथं काहीच आपण निग्लेक्ट करू शकत नाहीये, है ना. सो Kd हे इकडे शिफ्ट जर झाला तर काय होईल, हा मल्टिप्लिकेशन मध्ये Kd हियर Kd इंटू V होईल, Kd इंटू V. ओके, Kd into V minus Kd into alpha into V is equal to alpha square होईल. राइट, जर ते इक्वेशन रिअरेंज केलं, इथे तुम्ही इक्वेशन, लेट मी क्लियर इट टू यू. इकडे जर न्यूमरेटर जो आहे, डिनोमिनेटर जो आहे तो न्यूमरेटरला जातोय, काय होतं इकडे Kd होतोय, बरोबर. Kd into V मायनस काय होणार आहे Kd, दिस इज Kd इंटू अल्फा इंटू V. ओके, आणि तो इज इक्वल टू काय अल्फा स्क्वेअर आहे. ओके, अल्फा जर शिफ्ट तिकडे केला तर मायनस होईल, ह्या व्हॅल्यू इकडे शिफ्ट केल्या तर दॅट इज व्हेरी इझी नाव, यू नो इट.
So if rearranging this equation, what we are getting now, alpha square plus kd into alpha minus kd into v. Okay, that is equal to 0. हे इक्वेशन आहे बघा. दिस इज द इक्वेशन. हे शिफ्ट केलंय. हा मायनस साइन आहे त्याला प्लस साइन येईल. हा इकडे आल्यानंतर ओके, आणि हा प्लस आहे याचं साइन काय होणार आहे, मायनस आहे. म्हणून मायनस केडी इंटू व्ही आहे या ठिकाणी. ओके, मायनस केडी इंटू व्ही इज देयर. So what is the now we are proceeding to the new concept, ionic product of water. Ionic product of water. Now what is ionic product? हे जे आयन्स आहे ना आयनिक प्रोडक्ट, त्यांचा जो प्रोडक्ट आहे आयन्सचा प्रोडक्ट, दॅट इज आयनिक प्रोडक्ट. वॉटर डिसोसिएट झालं तर काय होईल, त्याचा H प्लस आणि OH मायनस होईल. मग लॉ ऑफ मास ऍक्शन जर अप्लाय केला, व्हॉट इज लॉ ऑफ मास ऍक्शन? The product of concentration of product upon concentration of reactant. कोणाचा गुणाकार आहे? हिचे हा जो प्रोडक्ट आहे ना, या दोघांचा काय गुणाकार आहे, या दोघांच्या कॉन्सन्ट्रेशनचा काय गुणाकार आहे. ओके, मल्टिप्लिकेशन आहे अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. ओके, सो दिस इज applying law of mass action. Therefore Ke is equal to H plus concentration of H plus into concentration of OH minus upon H2O. So shift this to this side, concentration of water, this will become Ke into H plus into OH minus ion. Okay, so Ke into H2O, that is equal to Kw. Okay, what is a Kw? This is replaced by Kw. What is Kw? Is an ionic product of water. This is just for our convenience, don't get confused. Same equation is taken over here. Okay, therefore Kw is equal to H plus into OH minus ion concentration. If two molecules are there, you can write it like this, H3O plus and OH minus ion. Okay, this is hydronium ion. This is equivalent to H plus ion. So you can write either like this, okay, or like this. Okay, we can write, no problem. So value of Kw increases as the temperature increases. म्हणजे वॉटरचं डिसोसिएशन वाढेल, H प्लस आयन वाढतील आणि OH मायनस आयन पण वाढतील. कधी? जर पाण्याचं टेम्परेचर वाढलं तर किती वाढतील ते बघूयात. त्यांनी स्टडी केलेला आहे. 0 डिग्रीला Kw ची व्हॅल्यू ही आहे, 10 डिग्रीला ही आहे, 25 डिग्री म्हणजे रूम टेम्परेचर म्हणतो आपण. ऍक्च्युअली रूम टेम्परेचर जे आपल्या भोवतीचं असतं त्या मोमेंटला त्याला रूम टेम्परेचर म्हणतात. हे असं लिहायला नाही पाहिजे, बट लेट इट बी. दिस इज नाउ फॅमिली. नंतर असं म्हणता येत नाही जेव्हा तुम्ही हायर स्टडीज मध्ये जा. ऍट 25 डिग्री दिस इज, and at 100 degree this is value of Kw. Okay, now see Kw at 25 degrees Celsius 1 into 10 raised to minus 14, because as a water is neutral in nature, it gives H plus and OH minus ions which are equal in concentration. So H plus and OH minus ion concentration, they are equal in number, and that is indicated by X. You can write here concentration of H plus ion into concentration of OH minus ion is equal to X, that is concentration of H plus ion, and into X concentration of OH minus ion, that is equal to X square. What is X square? This is a 10 raised to 1 into 10 raised to minus 14. हे कुठून मिळाले आपल्याला? As we know that at 25 degrees Celsius, that Kw value is 1 into 10 raised to minus 14. Okay, and this is what the Kw. This is what the Kw. As we know that. Okay, so what is X? If you solve this, the X will be the 1 into 10 raised to minus 7. Therefore, concentration of H plus ion is equal to concentration of OH minus ion is equal to 1 into 10 raised to minus 7 moles at 25 degrees Celsius only. Okay, so total, see, thus at 25 degrees Celsius in 1 liter only 10 raised to minus 7 mole of water is in the ionic form. Out of the total किती आहे 55 मोल्स. कसा आला हा 55 मोल्स है ना? 1 लिटर वॉटरचं वजन किती असतं? 1000 ग्राम असतं, राईट? वॉटरचं मॉलिक्युलर वेट किती आहे? 18 आहे. कसं काय 18 आहे? ऑक्सिजन आणि 2 हायड्रोजन आहे. ऑक्सिजनचं ऍटॉमिक वेट 16 अधिक 2 हायड्रोजनचं 2 है ना, कारण एका हायड्रोजनचं 1 आहे ऍटॉमिक वेट, म्हणून ते 2 हायड्रोजनचे 2. सो 16 plus 2 is equal to 18. So this ratio is equal to the 55.55 moles. एका लिटर मध्ये किती मोल्स असतात? This number of moles. Okay, out of which these number of moles are
in the ionic form. Okay, so after that we are going to see the ionization of weak acid, ionization of weak acid and ionization of weak bases. Okay, so this is for the first lecture. I'm going to stop at this moment, and in the next lecture I will continue for the further slide. Okay, thank you.